Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening. Dr.Zailah here in DrZailahLIVE. Syukur pada Allah kita dapat bersua pada malam ini. Salam bahagia, salam berkah di hati daripada kampus IPGK Raja Melewar, CPD mingguan ya. Okay. Now let me welcome everyone. Assalamualaikum. Siapa tu yang ada? Joseph. Hi Joseph. Nozarina, admin info SPL KPM, Koki Lavani. Hi. Emilia daripada mana? Bintulu Sarawak. Hi Emilia. Raza, Raf Hati, Cikgu Shida dan ramai lagi lah ya. Saya nak ucap terima kasih lah Zawani, NJ. Siapa lagi tu? Nur Anida, Batu Pahat daripada Kota Belud, Sabah, Ba. Norma, Rahayu daripada mana? Rahayu, Yalim, Zaemah, ya, daripada Lepih selalu ni. Tan Lee Kim, Nur Sofia, Nikja, Siaran, okay, dan lain-lain. Okay. So, thank you so much everyone. Saya pun dah share kan. Saya dah digodam ya, hack saya punya Telegram 2 hari menderita, pergi mesej sana, mesej situ, minta duit sana, tolong screenshot dan sebagainya. Ya, hati-hati kepada adik-adik di luar sana ya. Hati-hati. Hacker-hacker ni kebanyakan especially ya daripada luar negara ni ya. Mereka boleh masuk dalam Telegram kita dan mereka ada ya dalam bentuk akaun-akaun keldai ni ya, ataupun akaun sebenar saya tak tahu, tapi according to police ada 2 jenis akaun ya yang ya, ada pun kawan saya yang betul-betul ingat saya perlukan duit ya dan dah masuk pun duit dalam akaun ya. Jadi hati-hati di luar sana, especially kalau ada link-link yang sampai. Alright? Okey, saya tak nak membebel pasal itu sebab itu kisah saya 2 hari kan. So hari ni 1 September ya, masuk kepada bulan persaraan saya ya. Jadi malam bulan September ni saya dah rancang dah penuh lah, saya nak laju-laju ya. Mungkin bulan 10 ni saya tak dapat bersiaran ya. Sebab saya akan pergi melancong dan sebagainya. So jadi September ni agak busy lah kan, dan panggilan ke sana ke sini ya, rasa masa begitu mencemburui kan, terlalu banyak perkara nak dilakukan. But ya, saya misi 3 hari bulan September ya. Saya harap dah ramai daftar untuk ICA 2022, iaitu International Conference of Action Research yang dianjurkan oleh MARNeT, yang akan diresmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan yang berhormat Dr. Mahansun ya. Jadi 3 hari bulan kita jumpa nanti di ICA, but bersempena dengan ICA ni memang bulan ni saya promosi kajian tindakan. Okay, especially kepada adinda-adinda di luar sana yang ingin menggunakan reka bentuk kajian tindakan di peringkat pasca siswazah, masters ataupun PhD. Ayuh cikgu ya, AR is the only design. Dia action research, dia adalah satu reka bentuk penyelidikan at par with all the other design ya. But AR is the only design di mana kita mengkaji diri sendiri. We are the participant. Pesertanya adalah kita. Kita mengkaji kita. Kan keseronok tu untuk buat PhD, kita mengkaji kita. Siapakah orang yang paling baik, paling rapat dengan kita untuk melakukan penyiasatan ke atas diri kita? Kita lah kan? Masya Allah ya. Jadi sebab belum pukul 9 lagi saya boleh berceloteh lah. Jadi saya dah identify dah adik-adik saya ya. I am Kak Long yang pertama gunakan AR ni di peringkat PhD, dan saya remember Dr. Satirah ni ya, masa beliau nak mula buat PhD ya, ada datang berjumpa saya, datang di Raja Melewar dan nak tengok dia nak berguru dengan saya lah ya, macam mana Kak Long ni, Kak Long AR di Malaysia ni menggunakan kajian tindakan kolaboratif yang saya collaborative action research ya, sebab masa tu saya bercuti. Bila saya bercuti, saya tidak ada konteks praktis tu ya, maka saya berkolaboratif dengan ya seorang guru. Nanti itu pentingnya kreativiti kita, macam mana kita nak conduct ya
kita punya action research during kita bercuti. The best method is to use collaborative action research. Jom, tolonglah share lagi, like dan share, bagi hak sebanyak-banyak, ya, barulah semangat kan. Nanti bulan 10 ni tidak kurang dah live saya. So you better please share and share lagi. Okey, saya rasa Dr. Satirah dah pun bersedia. Okey, jom kita bawa masuk tetamu adinda saya. Okey, ini dia adindaku Dr. Satirah Ahmad, pensyarah kanan IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah. Orang Kedah, lama duduk di Kuala Lumpur, baru berhijrah pulang ke Kedah. Apa khabar adindaku? Apa khabar di IPG sah, IPGK sah? Sah. IPG. IPG sah lah ya? IPGK sah. K campus. IPGK sah. Ya. IPG yang valid di utara. Cerita sikit apa istimewanya IPSAH tu? Okey, cerita. Harap-harap orang IPSAH ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak sekarang ada berapa orang, Dr. Zailah? Ada 100 ramai dah lebih. ya yang menyertai ya. Okey. Apa istimewanya IPG kisah? IPG keseluruhannya memang istimewa. Okey. Kita melahirkan guru untuk primary education dan kita cuba yang terbaik untuk memberi orang kata apa? Dia punya niche tu apa? Niche. My niche is TESOL. Okay, my niche is TESOL English. Okay, and here saya berada di Jabatan Bahasa. Ya, di IBA dulu saya daripada IBA Jabatan Bahasa Inggeris because niche dia memang TESOL. Ya, IPSAH niche dia bukan TESOL. So Jabatan Bahasa dia kecil je lah. Ya. Okay, tapi I'm proud to work here in IPSAH because of the collaboration. Recently, Dr. Zailah, just to share with you, we had one program which is called Language Circle. Okay, Language Circle ini di mana kita berkolaborasi dengan negara seperti Japan. Okay, pelajar kita yang ada, pelajar kita yang ada basic bahasa bahasa-bahasa asing ni, okay, seperti French, Arabic, because when they were in, most of them came from boarding school. So when they were in boarding school, they learn the foreign language. So kita tak biarkan dia terpadam begitu saja. So we have language circle where they teach their peers. Okay. Menarik. Yes. Semua bukan pelajar TESOL sahaja. So I was in charge of French language circle. Of course saya tak pandai cakap French, tapi my students did a very good job. Ada buat persembahan the hare and the tortoise dalam bahasa Perancis. Yes, dan vous plaît, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Aduh, dirasmikan oleh Dr. Nash ya masa kita buat tu. Memang dapat sambutan hangat lah. Something, and the whole IPSAH actually, although dia punya owner ialah Jabatan Bahasa, tapi the whole IPSAH contribute, semua memainkan peranan dalam tu. So I think I'm happy in IPSAH because I think in other IPGs as well, the collaboration is very strong. Right, okay. Dah, I think Dr. Satirah ni tak perlu diperkenalkan lagi di alam maya ni lah. Dia pun ada dia punya talk show sendiri lah kan. Apa nama talk show you tu? Apa nama talk show? Dulu saya start dengan Dr. Satirah Kebat Talk Show. Kemudian talk show. Tapi sekarang saya dah more on banyak macam-macam. Masuk YouTube tu macam-macam lah. Ada on action research pun ada. Okay, good. Okay, saya macam senang hati nak bersara daripada KPM ni. Salah satu yang menyebabkannya adalah Dr. Satirah. Okay. Dia menunjukkan perjuangan saya dalam kajian tindakan ya. With me in MARNeT. Jadi kami work together lah dalam MARNeT. Right, habis tentang introduction itu. Sebab Satirah, di luar sana ramai sangat orang mesej. Nak start tadi pun doktor, macam mana nak buat, saya berminat nak buat action research di peringkat PhD. Ramai sangat. Saya kata datang je live. Ya, saya tak boleh nak entertain message. This is your opportunity because this is live. That's why saya suka buat live. You can interact with us secara terus. Okay. Now, I know Dr. Satirah ni antara yang terawal juga yang menggunakan rekabentuk kajian tindakan di peringkat kedoktoran. Ya, antara yang terawal ya. Dan
That's why I nak tanya, because saya dulu pun yang pertama memang masa tu banyak yang menolak untuk tak buat. Dari segi penyela-penyela semua tak recommend lah. Tak tahu macam mana, kita ni macam menongkang arus lah. So I want to ask you for the first question, actually what is the drive? Why AR? Why AR? Walaupun masa tu tak popular kan. Kenapa you nak menyusah-nyusahkan diri, nak bergaduh ya? Benda something yang tak begitu solid lagi ketika itu kan. So tell us, what's inspire you? Why AR? Silakan. Okay, terima kasih Dr. Zailah. What inspire me? Actually zaman saya tak adalah bergaduh besar sangat macam zaman Dr. Zailah. Dia dah mula, saya buat dekat UUM dan tapi saya nak cerita dulu what drive me ya. It has nothing to do with the policy of universiti ke apa. Saya pun tak tahu universiti benarkan buat ke tidak. I didn't even know the challenges that you went through, Dr. Zailah. Saya tak tahu. Jadi because saya bermula dengan masa saya buat, actually I started I fall in love with the content first, not the methodology. The content is on reading. Okay, so saya tertarik dengan apabila pada tahun 2003 untuk subjek bahasa Inggeris diperkenalkan English Hour. English Hour tu ialah satu program yang di-adopt, bukan adapt ya, dia adopt daripada English Literacy Hour di UK. Dibawa sebiji-sebiji ke Malaysia dan dijadikan, ditukar je nama dia menjadi English Hour. So dalam English Hour tu, dia ada dalam within 4 hours, dalam bulatan macam tu, 4 hours, the first 15 minutes should be spent for shared reading. So bila saya mengajar reading kepada pelajar TESL, okay, I came across this lah. I mean, saya mengajar merungkai kurikulum. Masa tu tak dipanggil merungkai kurikulum. We already did that, right? So, saya jumpa shared reading and I was attracted to this shared reading practice. So, I started baca. Masa tu tak Google lagi. Memang mencari bahan lah ya. I started reading. So, for my masters, saya masuk IPG dulu baru buat masters. Bukan saya masuk atas tiket masters ya. Okay. Yes, saya di-offer masuk ke IPG sebab ada pensyarah yang tertarik dengan cara saya present untuk dulu kita ada English for Science and Technology. Ingat tak? Yes, betul. Okay. So I guess that's the reason why I was saya di offer masuk ke IPG, dan bila masuk IPG setahun pada 2003-2004 saya buat masters. Jadi masa saya buat masters tu saya buat conventional research. Saya melihat pandangan persepsi guru terhadap shared reading, understanding, teachers understanding of shared reading, and I started reading on research in shared reading. Research in shared reading kebanyakannya, semua ni tertulis dalam tesis saya Dr. Zailah, kebanyakannya menggunakan experimental design. Okay, kita tak mengutuk experimental design, cuma kita melihat experimental ada limitation dalam education because experimental design adalah macam kita bagi ubat ya Dr. Zailah. Okay, saya sakit kepala, Dr. Zailah, saya pergi jumpa Dr. Zailah bagi Panadol, ubat. Satu ubat. Okay, berkesan ke tidak nak tengok ubat tu? Okay, menguji keberkesanan ubat tu. Kalau tak berkesan nanti saya jumpa lagi Dr. Zailah akan bagi ubat lain. Alright, so saya melihat bila ubat tu diberi dalam keadaan bukan natural context. Ya, dia beri dalam, kita panggil dalam experimental design, dia ada experimental group eksperimen. Jadi group yang di eksperimen ni mereka dikurung, mereka tidak ada variable yang mengganggu. So it doesn't really reflect the real classroom context. Correct. So saya macam tak puas hati Dr. Zailah. What about in the actual? So I started saya terlibat dengan program buddy support system masa tu kan. So saya observe guru bahasa Inggeris mengajar semua kan. So bila sampai dekat English Hour share reading ni, saya frust tengok apa yang berlaku ialah guru membaca without dia explain lah sikit-sikit. Dia membaca and then the students repeat and then teachers will give comprehension question. Okay, so saya teringinlah nak buat experimental study ni ya. Saya ingat nak buat. Tapi saya rasa bila buat experimental, can I see the development? So I started asking the question,
And then kebetulan ketika itu pelajar kita juga membuat kajian tindakan kan, pelajar PISMP. Ini zaman Dr. Syafiq lah ni. Ya, yang kita panggil apa? Pioneer in PISMP. So saya mengajar action research. Then saya nampak, Ni hari ni baru actually. tahu. Oh, itu Ya, tadi so saya mengajar cerita. subjek tu dan kita pun terlibat dalam pembinaan rubrik kan, buat tu. So nanti bila saya cerita pasal tesis saya, ada satu part yang sebenarnya tidak terjawab dalam tesis saya tau. I made mistake. Bukan I made mistake, maknanya saya belum jumpa benda tu. Okay, maknanya kalau saya nak buat PhD lagi sekali, saya nak tambah sikit lah kat situ. Tapi tak nak dah lah. Alright, so that's answer. So what inspired me to answer your question? The content itself and the nature of my content is not suitable with other designs except action research. Itu jawapan saya. Yes. Pasal dah ada pendedahan AR dekat IPG, you were involved, so macam that. In teaching. Ya, oh itu ceritanya. Tapi saya belum jumpa supervisor bagai ni. Dr. Zailah, saya ni masa pergi ke interview HLP, memang saya bawa proposal action research yang kalau orang Kedah kata bodoh habis. Okay. Macam ada je tak betul kan. Tapi I mean, if people know me, when I speak, I can convince people lah. Macam kelentong boleh jual barang. Kemahiran menggoreng kan. Tapi I know what I'm doing lah, of course. But what I said just now memang saya kata waktu tu. Dia kata kenapa tak pernah pergi overseas. They actually offer me to do, buatlah kat overseas. Kamu boleh ditawarkan untuk buat di overseas. Saya kata saya nak buat action research. Sebenarnya kalau saya buat kat overseas pun boleh. Saya boleh je balik collect data. Tapi betul-betul kan. Saya kata I want to spend time with the teachers who I'm going to collect the data with. The genuine habis kan. Okay. So dia kata okay, good luck. Dia kata action research is not a simple journey. Dia kata itu dia cakap lah itu. But I still don't understand what it means by not a simple journey. Until saya terjun betul-betul dalam itu, ya, when I was questioned by Dr. OT, ya, bila saya attend salah satu workshop by Dr. OT on how to use navigation pane dalam ni document map dalam words kan. So dia kata cuba cerita sikit you buat action research ni apa benda. Dr. Oti kata tak boleh, you ni tak lepas ni proposal. Dia dengar malam ni. Okay, jadi saya balik pantang dicabar kan Dr. Zailah. Masa tu belum jumpa tau tesis-tesis Dr. Zailah ni. Saya pun membaca on action research ni explaining the literature behind action research. Kenapa tak boleh? Kenapa universiti tak accept? Heran saya. Jadi saya pun justify, saya email, masih simpan email tu. Panjang lebar saya email kepada Dr. Oti. Dr. Oti, okay, continue. Itu. Wow, you were able to convince Dr. Oti kot. Sebab masa tu dia yang tanya. And I have my ex-teacher also questioning me. Dia kata, it's a classroom-based action research. I don't think you can do at PhD level. Yeah, alright. Okay, so yes. Itu kiranya masih tak ramai lagi kan, masih tak ramai lagi yang buat. Skeptical tu ada. Very skeptical. So walaupun bukan senang Okay, kita dah tahu dah ya. Tapi kelebihan Dr. Satirah berbanding dengan saya ketika itu dah macam saya pun tesis saya dah ada, maknanya and then action research tu dah pun diperkenalkan di IPG. Yes. Ada juga. Banyak advantage rupanya Kak Adinda kita ni ya. Alright. So and then I want you to start with your issue tu. Tapi I dah tahu tadi tentang you were very interested. Okay, can I share my slides? Okay, silakan. If you can share really what is the issue, what is the purpose of the study. Itu yang penting dulu. And what is your you punya tinjauan awal tu? What did you get? What did you find out? Alright, okay. Because in action research, before kita embark on kita punya intervention, kita kena riki-riki dulu. Macam kita nak lakukan sesuatu.
So you kena buat macam tinjauan awal lah. What is the scenario like before you want to do this intervention? So Alamak. you have some apa tu? Okay, can you all see my screen now? Belum lagi, sekejap. Screen one, share. Okay. Finding lah. Okay, yang saya ceritakan tadi, okay, Dr. Zailah, the beauty of my ni can kan, you buat presentation point? Buat presentation point. Slideshow from current slide. Okay. Apa dia keluar tak limitation. Okay, ni saya ambil sebiji daripada saya punya ni. Saya tak sempat nak sediakan tu about my Viva. Wow, dapat tengok slide Viva Dr. Satirah. Okay. Siapa yang nak Viva tu tengok ni contoh slides Viva Action Research. Hello, bukan senang nak dapat tahu. Saya boleh share nanti, saya boleh share. Okay, tajuk dia ialah, okay, betul heran apa yang saya cakapkan tadi ya. So the title is Improving the Quality of Primary ESL Teachers Shared Reading Practice, a Collaborative Action Research. Okay, so yeah, as I said tadi, shared reading practice. So it's a collaboration with two teachers. Yeah. Okay. Sebelum you sambung. Right. Jadi dia punya rendang dia adalah shared reading. Okay? Yes, correct. Inilah resepi yang kita nak buat. Resepinya nama resepi itu adalah shared reading. This is Dr. Satirah punya journey dalam usaha dia nak memahami sebenarnya. At the end of the day nanti dia akan memahami shared reading ni. Dan bila orang lain baca, orang lain akan dapat resepi itu dan mereka juga boleh buat implement, replicate. Yes. Tengok resepi mi kari tu kan. Ini resepi shared reading. Okay. Sila sambung. Okay. Saya start dengan surah Al-Alaq ya. In the name of your Lord who has created, he has created man from a clot. Read and your Lord is most generous. That's why you can see the value. I always write on FB, teachers must read, practitioners must read. In order for you to be a good writer, you have to read. Yeah. Okay. So dia sebab masa presentation tu dia datang animation kan, satu-satu. So saya ini overview of the study. Percut. Inilah isu saya. Kan you kata how I found the issue kan. So I kata tadi from my masters I have found teachers have a problem. So bila saya observe pun, so yang menguatkan isu ialah my reading. Ya, bila saya baca on shared reading practice all over the world, not only in Malaysia, Dr. Zailah. Okay, so the literature says the teaching of reading, actually not only shared reading, the teaching of reading itself is still dominated by the bottom up approach. Reading ada dua kan, bottom up and top down. So what is bottom up? Bottom up ni kita mengajar decoding, eja. Macam kita baca Iqra lah. Kita baca Iqra tu, kita mengeja to the extent that teachers focus more on the decoding and neglect the meaning making of the text. Sedangkan the most important objective of teaching reading is the meaning making of the text, the understanding of the text. What for? Kalau kita boleh baca reading literacy, reading saja, tapi kita tak faham apa yang dibincangkan, apa yang ditulis, nak disampaikan oleh penulis. So itu what literature says lah. Alright, Malaysian students literacy pula lagi membimbangkan. Masuk university not prepared for the reading demands at the university level. Pelajar kita especially so in English. When the reading text is in English, because most reading references are in English kan Dr. Zailah, in higher education. Yeah. Especially in medical, in accounting, semua tu. Yeah, correct. Especially law, alright. Banyak English. Okay, so I found shared reading as an excellent vehicle to enhance reading literacy in both L1 and L2 context. Okay, so we have literature lah. And it was introduced in Malaysia. Tapi Malaysia ni
kita ada satu sikap ya. Kita introduce partly je. Kita tak ambil menyeluruh, ya. Okay, so therefore I conclude there is another thing. This is the role of collaborative action research, ya. So bila shared reading among teachers ni bermasalah, so what? Okay, what do we do as teacher educator? I start reflecting as a teacher educator. How do I support teachers? Okay, so teacher support. Literature mengatakan bahawa teacher support is still based on the cascaded training model. Yang kita pergi kursus, jurulatih utama dipanggil and then cascading lah, ya. Alright. And coaching and mentoring was done by native speakers who do not understand the culture. Masa tu kita ada native speaker program, ya. So it was done by kita dah ada SISC Plus waktu tu, but still at the very beginning level, SISC Plus masa tu, ya. Tahun berapa you tu? Ini I began in 2010. So your baru nak start SIC tu, baru nak start. SIC, betul. So I don't have much. I actually went to find out about SIC Plus, but I couldn't get much because dia baru at the beginning level. Okay, so this is the issue lah, Dr. Zailah, to answer your question. So what was your question? Nampak tak? You tengok kalau misalnya kan kita dah banyak sangat research before AR ni nak cari apa faktor-faktor, adakah ini berkesan, apa hubungan ini dengan ini, apa kan. Sebenarnya orang nak tahu macam mana nak masak, macam mana nak buat shared reading ni. Yes. Itu yang pentingnya rather than saya tadi memberi workshop dan research kepada Darul Aman English Language Teaching Association, participants. So mereka tanya sampai bila kita nak buat action research ni, nak kaji dari sendiri kenapa kita nak buat tu, dia tanya soalan tu, ya. Saya kata sama juga dengan research lain pun, bila orang study, people will start questioning, so what? So you look at the relationship, so what? You look at the perception, so what? You know, so that is where saya start reflect. Saya tak puas hati kerana so what is not answered. So, bila my so what is not answered, saya kata as a teacher educator, I must do something in order to solve the issue of this shared reading practice. So saya carilah literature on teacher support. Most importantly adalah untuk menjadikan kita seorang pakar, ya. Pedagogi. Alright. Okay, sambung. Masa begitu mencemburui ni. Okay. So saya dah baca, ceritakan dah tadi, teachers implementation was often not of sufficient. Maknanya you cannot reflect dengan harapan ada idea-idea dari langit. You must read. Kena baca. Itu yang saya selalu menekankan literature review, Tapi untuk classroom based action research, tak adalah kita buat literature review. Tapi for PhD, you must do literature review. Where does my problem statement come from? From my review of literature. Betul tak, Dr. Zailah? Kan? Okay, saya dapati. Teachers implementation was not of sufficient quality to fully engage students and maximize literacy growth. Teachers rarely prompt pupils to think, relate and express their understanding of the stories that were read to them. Teachers were unaware that a shared reading experience is more effective if it is accompanied by questions, prompts and discussion that contribute to both children's language and cognitive development. Ini adalah isunya. Jadi ubat yang saya akan cari mestilah untuk menyelesaikan isu ini. Okay, untuk menyelesaikan isu ini. Tapi that's why saya kata, Dr. Zailah, masa saya buat tesis ni, saya sebenarnya tak ada intention melihat my self development. Saya tak jumpa lagi Jean McNiff waktu ni. Lepas tu saya berjumpa ni. Okay, tetapi sebenarnya when you do action research, eventually you akan develop. Memang banyak benda yang saya develop tapi saya punya supervisor kata, Satirah, you cannot have one section on your self development, otherwise you won't finish. So saya tak ada on my self development, tapi on the teachers development, the journey undergone by the two teachers. Okay, so ni semua literature. Alright, tak payahlah saya uraikan, Dr. Zailah, tapi just
Yes, just to emphasize the importance of reading. Kalau boleh, I nak you tunjukkan the collaborative AR punya tu. Macam ni buat. Collaborative AR, alright. Kita pergi ke, Boleh tunjukkan ni. Oh, sebab saya pakai ni, dia kena habis dulu. Sebab, okay. Alright. So saya research questions, saya divided into two, Dr. Zailah, sebelum nak jawab collaboration tu. Cycle 1 and cycle 2. Saya divide macam tu. Cycle 1 is problem identification stage. Cycle 2 is the problem solving stage. Ya. Okay. So saya skip lah ni ya. Research design ni semua. Okay. Ini kot menjawab soalan Dr. Zailah on the collaboration. Alright. Boleh cerita sikit tak? Macam mana you buat collaborative tu? Action research. Okay. Kejap. Ada tak satu part where I talk about... Okay, can I explain the cycle first, yeah? The cycle that I use this model, action research, okay, kejap, terlindung. Stringent action research interacting spiral. Kenapa dia panggil interacting spiral? Sebab dia berkait kan, antara cycle 1, cycle 2, cycle 3 and cycle 4 dia berkait. Okay, in cycle 1 is the problem identification stage, Dr. Zailah. Cycle 1 look very neat here, but it was very messy. You know why? Because for me to collaborate with these two teachers, I was invited by my supervisor to join a literacy program, a literacy workshop run by her. So I went to UUM. Saya pergi tu serampang dua mata. Satu saya nak belajar yang literacy tu. Satu lagi saya mencari-cari cikgu-cikgu mana lah yang nak collaborate dengan saya. Because I tak tahu siapa lagi yang nak collaborate. One of the criteria of collaborative action research is the participants has to agree, has to voluntarily nak cooperate dengan kita, nak collaborate dengan kita. So you tak boleh kata, Dr. Zailah you collaborate dengan I, Dr. Zailah not willing, tak boleh. So masa saya saya ambil kesempatan untuk interview cikgu yang jadi research participant saya. Dia kata interesting, dia kata she would like to participate. And then the challenge is I cannot have one, at least two. So dia balik tanya, she offered two names, tapi the man tu refuse to collaborate. Okay, so bila kita collaborate, kita tak boleh lah. I didn't go to school as someone who is here, Dr. Zailah. Someone who outsider yang nak mengkaji cikgu. Orang reject kita. Kita bukan boleh belagak pandai nak pergi ke sekolah. Kita nak masuk kampung orang kan. So I went there. Paling pantang kalau orang tengok dia mengajar. Exactly. Siapa nak welcome kita dalam kelas. Dia mesti, the most important bila you nak buat collaborative AR ni, you must show the carrot. Exactly. Saya sembang-sembang. What was the carrot for your research? What was the carrot? Apa ya? Saya sebenarnya tak tahu lah saya offer carrot ke tak, tapi maybe friendship maybe as a critical friend. Saya pergi as a friend. Kita slow talk, saya bukan datang ni saya nak buat gini, kita nak tengok sama-sama. Okay, macam tu. So dia banyak kerja lah, Satirah banyak kerja. Tak apa. Reflection tu susah tau. Kami tak ada masa nak tulis. So saya memujuk to the extent the teachers didn't have to do reflection tau, Dr. Zailah. I did guided reflection. Guided oral reflection. Itu saya punya innovation sebenarnya. Okay, saya dah present banyak kali dah paper on my guided reflection ni. Guided reflection tu maknanya kita duduk sama-sama, we reflect together. Saya tanya soalan, okay, and then they start answering the question. Tapi yang best tu Dr. Zailah, collaboration ni, mula-mula je kita hold hands tau. Bila masuk kat sini, the cycle 4, okay, nanti kita sebenarnya okay lah, boleh reveal lah kot. My research participant, salah seorang tu akan join kita malam ni. Okay, sebagai testimonial. Okay, bila masuk cycle 4, saya diam je.
mereka berdua yang actually commenting each other. Okay, dia dah the role tu dah my role as a facilitator has already been orang kata apa, mereka yang jadi facilitator antara satu sama lain. Itu, that is the beauty of action research. So Untuk makluman yeah, bentuk yang Dr. Satirah cakap tadi untuk cikgu-cikgu yang nak buat kolaboratif AR, dua orang cikgu tu bukanlah kita panggil sampel ya. Mereka adalah research participants. Yang mereka juga sama taraf dengan Dr. Satirah. Yes. They are all researchers dan mengkaji amalan. Praktis sedia ada. I remember writing in one of my paragraphs. I didn't enter the school as an outsider. I was partly an outsider because I'm a teacher educator. However, okay, I explained to them that I am also an insider because I was once a school teacher. Okay, bos kami sama, KPM juga. So they feel that yalah apa ni, dia pun sama aja. Okay, then saya mengaku in terms of context, okay, they have more knowledge on context than me because I have never taught primary school. So is it so can you say that your role is more on a critical friend in this research? A critical friend, indeed. Yeah, I'm a critical friend. I said my role is more on, because Dr. Zailah, salah satu isu dalam collaborative action research ialah the power relation. So whenever you go there as someone you declare yourself as an expert, okay, habislah. You can forget about your collaborative action research lah. Okay, there goes the retaliation. Cikgu akan retaliate. Cikgu akan tak nak. Yeah, they will feel that they are the barang yang di study lah, a subject. That's why dalam conventional research dia panggil subject kan. We don't call subject. We call research participants. So the teachers feel welcome. So that is the history of the collaboration. Yeah. I did not go to the school as someone who claim as someone who was an expert. Dr. Satirah, can you please answer the question kat bawah tu? Apakah model yang paling sesuai digunakan untuk bentuk satu circulation yang lengkap? Saya tak faham soalan Dr. Zailah. Dalam AR ni kita ada beberapa model lah. Yang dia Dr. Satirah pakai tadi lah stringer kan? Yes. Ya. So apa paling sesuai, actually kesesuaian, okay, dalam satu bahagian dalam PhD saya ada sebut why I use stringer, why I did not use burns, why I didn't use magnif. Okay, I did mention that I didn't use magnif because magnif is more on individual development. Correct. Okay, whereas mine is a collaborative action research, and I am attracted to the word interacting spiral because to me my research is every circle is not in isolation, it's a continuation from one circle to another. And untuk maklumat yang bertanya tadi model AR ni ada banyak kan, ada Iliad, ada magnif, ada whitehead, ada stringer, ada somac you can use any other model but you need to justify, rationalize. Yes, rationalize why satu model itu sehingga you menggunakan. Itu PhD-nya. Kalau kita masak rendang tu, kita kena ceritakan justification jenis lada yang guna, yang apa kekuatannya, kenapa you guna tu. Itu semua kena dituliskan sebagai you. Right thesis, this is all about justify. You kena justify why you do this, why you did it, what were the literature to support your opinion and so on. Okay, continue. Okay, tadi Dr. Zailah tanya apa benda Dr. Zailah tanya tadi? Is it how do I go about the collaboration kan? The challenges. It's not easy, Okay. So nampak tak ada the green one ni, resolving the conflicts. I have to resolve the conflicts first. Okay, one of the conflicts that I found is bila cikgu buat shared reading the way she understands, alright,
and saya observe, saya tahu yang cikgu buat tu tak betul. Okay, there is no interaction between the teacher and the students. But my apa orang kata, my conflict lah ya. I cannot tell the teacher, cikgu buat tu salah. I cannot tell. Even with our students, I cannot tell. So what I did was, I let them self-discover the problems and the issues. This is one lah, the guided reflection tu. Okay, self-discovery of the problem. How? Okay, first we revisited the theories. Sikit-sikit lah kita tengok video. Kita banyak guna video sebenarnya. Lepas tu saya ambil video shared reading yang betul yang dibuat melalui YouTube. So kita tengok sama-sama. And then there's interaction pattern. So Miss A ni sabar tu. Sabar tu ialah bukan sabar, SABR, Standard Assessment for Book Reading. Ini adalah intervention. Ini adalah ubat yang saya ambil sebiji-sebiji daripada literature, SABR. Okay, dia dicadangkan saya nak highlightkan bila kita buat AR tak payah kita nak cipta-cipta masakan baru. Ambil saja. Even PhD pun tak cipta. Kita ambil research based in action plan. Research based pedagogy. Okay. So okay, bila saya ada masalah kan dengan macam mana nak bagi tahu cikgu what they are doing is not right. Okay, tapi saya tak boleh bagi tahu. Okay, so that is the conflict. So we revisited the theories and I introduced SABR. Ya, SABR ni dia punya cara untuk berinteraksi dengan pelajar during shared reading. Dah ada sebenarnya, kita yang tak jumpa. But it is meant for L1 context, first language context, and also meant for preschool, bukan elementary. Okay, budak tadika dekat overseas. Okay, so kita go through this SABR, and that make the teachers realize that is the importance of knowledge. Bila cikgu kata, then the teacher start saying, oh, that means what I did was wrong. Saya tak kata what you did was wrong. Dia sendiri yang keluar, what I did was not correct. Okay, can you give me the chance to teach using this SABR? Using shared reading ni with this SABR? Yes, why not? So cikgu tu buat. Dia sendiri yang volunteer nak buat. This is a real story. Nanti kita dengar daripada Miss. Kita jawab soalan dulu. Merajuk kita punya follower ni. Macam mana nak ada novelty buat AR ni, especially kalau kita buat PhD. Okay. Nah, kita akan tengok dekat sini, bila saya introduce SABR, first I adopt. Kemudian saya reflect. Kemudian when we reflect, rupanya SABR ni tak sesuai untuk L2 konteks. Bukan tak sesuai sepenuhnya. Therefore, we added, I said we, bukan I. We did together all this. We added a few elements, okay? And I call it SABR L2, okay? Alright, saya nak tunjuk. Ini perbezaan di antara SABR and SABR L2. Ini ubat asal Dr. Zailah. Ini rendang Dr. Zailah warna hijau. SABR L2 adalah rendang saya. Rendang okay? Tok dah body rendang Dr. Zailah punya resepi, tapi Dr. Zailah orang Negeri Sembilan, saya orang Kedah. Kita panggil apa? Saya mergekan resepi rendang Dr. Zailah dengan resepi rendang mak saya. Which is kurang pedas maybe. Okay, adalah tambahan saya kurang. Ya. Tak sedap kat tekak aku, sedap kat tekak hang. Itulah yang AR. All of us is correct. We are not generalization. Exactly. Saya tak kata SABR salah. I tak kata SABR salah. SABR is suitable for the context of L1 and also kindergarten, preschool in L1 context. Whereas bila saya bawa rendang tu ke L2 context kan,
saya tengok physical environment dekat kita punya sekolah macam mana Dr. Zailah? Traditional seating arrangement kan? So saya kena tukar tu dulu. Bawa mereka ke sekolah tu ada dia panggil macam kita dipanggil apa? SAC. Apa dulu? Alamak. Student centered lah, macam student punya tempat aktiviti lah ya. Dia ada macam meja Japanese table tu. Okay, so we change the physical environment. The material selection, cikgu guna bahan daripada buku teks. Okay, so kita bawa story books, kita bawa stories from YouTube. Okey, saya kekalkan lagi rempah ratus yang Dr. Zailah bagi. Language development Dr. Zailah bagi, saya masih pakai. Abstract thinking Dr. Zailah bagi, saya pakai. Elaboration saya pakai. Session climate, sama aja saya pakai. Tapi maintaining inspiration and enthusiasm. Dalam SABR dia tak sebut. Sebab cikgu baca stories tapi muka serius. Okay, I told the teacher, I didn't tell the teacher. I have one story that I model. Saya sendiri mengajar. Okay, so dengan enthusiasmnya, so kita tambah lagi resepi. In order for you to conduct shared reading, to make meaning of the text, it has to be together with your facial expression, your body language, okay, and also inspiration. Dia panggil intimacy in teaching. Intimate ni bukan orang bercinta je mesti intimate kan Dr. Zailah? You must have an intimate relationship with your students. Maknanya budak sayang kita. Okay? Yang hujung tu kita bentang mat. Ya, tika. Budak duduk, terlenggak budak. Budak yang paling diam pun akhirnya bercakap. Interact. Wow. Yes. Itulah novelty-nya. Ini yang menjawab soalan kan? Itulah inovasinya. Inovasi is what? Inovasi adalah proses ataupun usaha kita ya menghasilkan proses dalam Satirah ni, menghasilkan proses yang lebih baik. Ya, untuk shared reading. Yes, correct. Mine is process innovation. This is called process innovation lah. Bukan product innovation. Cikgu-cikgu yang kita kata action research can be the catalyst for innovation. Yes. Bukan kita we need innovation to do AR. No. Action research is the catalyst for innovation. Okay, I hope they get that right. Okay. Correct. And the last recipe yang Dr. Zailah tak bagi ialah selective use of L1. Okay. So in teaching L2 ada literature yang kata tak boleh guna L1. Ya, ada pandangan yang kata masa saya buat praktikal masa saya last final semester di UKM I wasn't allowed to use L1 at all. Sedangkan saya mengajar di sekolah menengah lasal yang budak hujung tu memang tak reti cakap orang putih. Tapi kena cut short kita ada 10 minit lagi. Okay. No, I just want to explain why the last two selective use of L1. I want to tell English teachers out there, L1 can be used but you have to be selective. Bila nak guna L1, because it's a tool. Alright. Dr. Zailah nak tanya apa lagi? Okay, we are done with this. Sebenarnya nak tanya, what is the impact, the learning to you as the researcher? Itu mungkin the novelty part of your PhD. You can share that? Right. Okay itu saya kata yang kalau saya diizinkan buat PhD sekali, that is the part, the question that I want to answer. I didn't answer in my thesis Okay, saya stop sharing sekejap Dr. Zailah. Okay. Stop sharing. Stop kan? Alright. Oh ini dah ini ada orang ke ni kat belakang ni? Mana? Dia dah masuk Okay, inilah cikgu tu. Nanti kita lepas saya jawab soalan tu. Okay, what was the question? Improvement in myself. Okay. Sebenarnya Dr. Zailah, what was the impact to you as the researcher? Yes. Semasa kita jadi sepanjang kita jadi teacher educator, kita kena supervise practicum kan? I was never a patient supervisor. Saya sibuk nak bagi tahu supervisor saya, you buat macam ni, you buat macam ni, you buat macam ni. You sepatut macam ni kan?
Sepatutnya macam ni, tak boleh. Saya fikir kepala saya je. My supervisor ada cara dia sendiri. Dia come from different generation yang dia rasa dia ada rational behind apa yang dia buat. We have to respect. Okay, so bila saya buat collaborative action research, I dealt with teachers. Okay, saya tengok cikgu buat, I became more patient. Okay, salah satunya yang sangat ketara, saya banyak mendengar daripada mempokpek. Okay, yes. Bila kita buat AR tu kan, bila kita ada new thinking, new world view kan, itu actually yang kita jadi lebih critical tu, yang kita kata tu. I learn a lot from the teachers. Frankly speaking, I learn a lot from them. Yes, as much as they learn from me. Yeah, you notice tadi Satirah, this is the part, the unlearning part, the unlearning and learning part banyak kita buat dalam AR. Ada unlearn, learn, relearn tu berlaku dalam proses AR. Berlaku. Saya rasa saya pandai sangat lah konon. Okay, sebenarnya bila buat tu kita dengar daripada cikgu, kita ni taklah pandai sangat. Okay, unlearn and we have to relearn certain things. In the context of primary education, what is it that you do not know, Satirah? Okay, the teachers know. Learn from them. Okay, so that's why in the end we become, it's a very beautiful partnership, I would say. Okay, we can hear from Miss Ani nanti. Ya, kalau kita nak describe deep learning kan dalam AR berlaku. Ya. Betul. Berlaku sangat-sangat. Okay. Okay. Can we have Dr. Syafiq is here? Aini tak nampak muka lagi ni. Just now ada kan? Alright. Assalamualaikum. Hai Ani. Yes, introducing Miss Ani Aisyah Fatimah Leong nama dia. Kak Ani. Tak dengar lah, tak dengar. Kak Ani mute ni. Tolong tu. Kak Ani check your apa ni audio. Hold on Dah. Dengar dah. Dah. Dah, we can hear you already. Yes. Tak dengar balik. Oh, masa dia kata hold on tu without headphone Don't use headphone kan. Okay, cuba cakap. Magic. Apa ni, you kena unmute. Is unmute. Unmute kan Kak Ani? Unmute. Okay. Okay. Yes, sure. Okay. Dr. Zailah tanya soalan dulu. Tak berapa nak dengar lah ya. Macam mana ni? It's okay, continue. Okay, So hold on. what was the journey like doing collaborative action research? Okay. Right. Assalamualaikum. Assalam. The question from Dr. Zailah, what was the journey like when we did collaborative action research kat ni? Okay, in the beginning when I was approached by Satirah, I wasn't very happy actually because as usual when people say that they would like to come to take a look, to help out, it's mostly finger pointing. And most of the time they look for faults. Yes. You see, they look for flaws. Okay, I suppose that is one thing that they have to do, right? In order to make teaching a better feel for everybody, But in a way, the thing is that most of them when they come, when they find fault with us, in the end, when we ask them for suggestions, because we as teachers sometimes we are already up to here, Datang lagi makcik ni kan, apa lagi nak kacau aku. Nah, kita dah cuba dah macam-macam, dengan kawan-kawan lagi kan. So when they come and then they tell us,
you are the teacher. You should know your students better. So, you have to think of ways how to overcome your problems. Kata pula dah. Kata kalau macam tu, aduh, jadi pening pula lah kan. So when I was approached, in the beginning I wasn't very happy, but after that I was thinking that I'm not a really that good a teacher. So if possible, I would like to improve myself. See, and hopefully once I improve myself, I can help my colleagues. You see, so and I'm also a person who likes to have somebody else come into the class, look at what I'm doing and tell me what I'm doing wrong, but you must also help me solve my problem, because I have already, that particular frame that I put myself inside. Okay, and I consider myself as, since I'm teaching UPSR for so many years, and Alhamdulillah, my students' results are good. So I feel like, okay, so what else is wrong? I should be, I should be good enough, right? So why are these people coming in telling me, oh, tak berapa betul tau. Kalau you boleh perbetulkan, but when I ask them, okay, how to perbetul? They say, the best is you tengoklah sendiri. Sebab you know your students better, right? And you know yourself. Kata pula dah. Jadi bila jadi macam tu, so when Dr. Satirah came, I asked my friend to join me, Farida, and she also, of course, definitely she wasn't very happy, and the main teacher was definitely not happy. He said a direct no. Yes, no way, kan. And kalau setakat sekali dua tak apa, dia kata ini berpanjangan ni. Dia kata panjang cerita dia. But I told him, I said it's for our own good, right? So we must have, certain time kita buka lah peluang, kan. Manalah tahu good this particular person can help. And me and Farida were very happy because Satirah came. She was not, with her coat, and her big book, and the way she sit. And no, she was just, she was just, okay, come, sat in a circle with us and, sembang-sembang. Tak ada pun macam, pegawai, So when that was the first thing that brought the a little bit of the wall down. And then when further on, yes. So further on, to ice breaking dia lah. Dia tanya tentang keluarga kita, kan, our interest and this and that. So the ice breaking kan dia buat. Then after that, as time went on, bila dia dah ni, kita nampak Farida and I, we saw, like Dr. Satirah said just now, kita tiba-tiba, kita macam light bulb mah menyala, kan. Salah rupanya tu. Salah lah. So the two of us, unlearn tu. Banyak unlearn kan? The unlearning. Kata, oh my goodness. Kesian. So in the end, the beauty was at the end. When the whole thing finished, right? Even my students, kan, I'm a very strict teacher. I'm the teacher from the old school. So very strict. I'm the teacher, you're the student. You see? So bila I buat macam tu, Satirah nampak lah, kan. So slowly through her research, through her help, and the best thing was she did some of the lessons for us to see. Dia berani. Okay, so saya tengok ya, adik-adik di luar sana ya. AR ni is all about emotions, stories, kan? Apa tu? Dan Values. Kalau you compare kan dengan experimental correlation study, you work with numbers, kan? Itu sebenarnya yang saya nak explore on actual research masa saya time dulu. Okay,
building the relationship is all about stories. Kita punya thesis tu banyak cerita-cerita. Kisah-kisah perasaan Cikgu Ani ni tak ada pun nombor-nombor ini 0.1 less than 0.1 tak ada. Kan? It's all about stories and perasaan-perasaan kan. Macam mana the hand holding tu, macam mana daripada benci jadi rindu. Itu yang Benci tapi rindu. novelty of action research. Itu yang so actually the purpose I panggil dia punya research apa dia panggil itu dia panggil research participant kan. Jadi kita nampak kan dia punya role macam seimbang lah. Seimbang sama-sama. Power relation kita panggil. Yes. Okay. Sebab apa ni? Ada soalan sebenarnya. Boleh daripada ni. Boleh jawab tak Satirah? Searching for relevant literature for the chosen topic in action research is sometimes considered as a major difficulty for teachers. How to address this? Okay. Dia ada satu ni sekarang yang sedang dipopularkan oleh Prof Karim kan, learning how to learn. So maknanya you have to Google how to learn. Okay, Google how to Google. Alright. Sekarang banyak kan. So kita kena tahulah keyword. When we read abstract, kita jumpa a few ni, kita jumpa abstract. Dekat bawah tu dia ada keywords kan. Kita Google based on that keywords first. Okay, eventually it will lead us to the literature that we want lah. Alright, did I answer the question? Topic imagination is sometimes considered as a major difficulty. Yalah, nak cari macam maksud dia orang tu nak cari tentang all these intervention yang research based kan. Itu sebenarnya yang kesukaran yang pertama. Where do I begin? What are the interventions out there that I can use? Itu sebenarnya kalau AR ni adik-adik nak buat AR for thesis 6 bulan pertama kena banyak sangat membaca. The first 6 months. You do that, Satirah? Yes, of course. And I did share via TikTok. Nanti mungkin saya share lagi sekali. Ada satu apps untuk kita identify reading. Reading the reading ni. Sekarang ni banyak ada apps, senang. Zaman kita dulu mana ada apps kan Dr.Zailah? Kita juga nak ambil kesempatan malam ni untuk bring in Syafiq. Kalau mungkin your last word ni to recap about this thesis before kita nak cakap pasal ICAP lepas ni. Okay, Kak Ani ada one line nak sebut apa-apa? Your last ni? Hanya nak beritahu untuk kawan-kawan yang baru masuk bidang pendidikan, never give up. Yang tu. Dan satu lagi Cik Ani, minta nasihat kat diorang ni. Kalau ada open yourself. Buat collaborative action research, setujulah kata. Open yourself. Open yourself for all these opportunities sebab memang susah tau nak dapat. And bila dapat orang macam Satirah ni kan, aduh, we enjoy, you know. We enjoy. Dapat jadi best friend lah ya. And I myself, I until the day I pensioned, I kept going back when I feel that, you know, I was already stuck in my old mode. I go back. I have to switch back. I have to remind myself, you know, what you did with Satirah, what you did with Farida. Come on. Okay. So, you know, kat situ. You see? So okay, thank you Kak Ani. So what Kak Ani was trying to say or to tell us is that collaborative action research or action research for that matter actually will promise us sustainability. Okay, when she comes back, that actually it will promise sustainability. So that is my last word lah. You can do collaborative research, you can also do action research. Okay, thank you. Thank you very much. Bye. Alright. Okay, kita nak bawa pula ni. Suruh Dr. Syafiq jawab soalan yang pertama ni. Is AR bias? Suruh Dr. Syafiq jawab dulu. Silakan Dr. Syafiq. Kalau nak cakap AR tu bias, I think semua research ada bias, betul tak? Kan? But it's how we minimize the bias lah. Okay, anything ada bias, but we cannot avoid that, right?
we as a human being, but because AR is more subjectivity, that's why people always say AR is biased. So people with objectivity, and then they say not biased. But for us, orang yang buat eksperimental ataupun konvensional pun biased juga, right? Biased. So it's Baik. just how you justify your AR to minimize those Bagilah bias. sikit Is it tips lain-lain? macam mana nak minimize bias tu. Scholarly. Ya, so kalau dalam AR kita ada quality criteria yang macam mana kita nak menentukan tentang the validity of kita punya AR. Cerita sikit. Antaranya, satu je malam ni, jangan cerita banyak, iaitu tentang, apa itu Dr. Satirah? Process validity. Proses validity pun boleh. Maksudnya proses validity tu. Dialogical validity. Dialogic validity. Yeah. Tu dah masuk yang kedua. Kita ada satu lagi. Democratic validity. Tu kata jangan suruh kita orang tiga bercakap. Semua orang nak bercakap. So, maksud Dr. Satirah, proses validity tu kena ada triangulation. Okay, bila ada dialogic validity, kena ada critical friend. Kalau ada democratic validity, you have to go to the peer review process untuk menjadikan you punya AR itu tidak bias ataupun berkualiti. Okay, so setakat itulah saja untuk saya jawab komen tu. Aduh, hai. Alright, sebab kita pun ada proses the validity kan. Bila, AR ni bila you go, kami tak sebut tentang itu kan. Kalau nak sebutkan 2 jam tak habis kan. Ini kita nak cerita tentang AR tesis. Ramai orang tanya. Okay, let's talk about ICA. So what is it you want to say? Ya, so sekarang ni kita malam ini kita telah melancarkan full program untuk International Conference on Action Research ICA 2022. So untuk yang public boleh juga view kita punya full conference program yang penuh dengan all the activities. Tapi untuk delegates ataupun kita punya presenters, participants, speakers, chair, panelists boleh akses guna QR code yang kedua, okay, supaya ada full access dengan program. So untuk public view hanya boleh akses tentang perjalanan ICA, presentation apa yang ada dan sebagainya. Tapi kalau nak join live presentation, get involved with the people, join the chat dan sebagainya, anda perlu mendapatkan full access. Dan sesiapa yang masih belum mendaftar sebagai participant, pendaftaran masih dibuka sehingga hari esok. Kita boleh menerima pendaftaran sebagai participant dan participant for MARNeT is free of charge. Okay, hanya bayar seumur hidup dan segala-galanya kita bagi free. That's MARNeT. Okay, so the full program kita live, kita akan tunjukkan sekejap mungkin dengan macam mana kita punya program. Okay, ICA 2022 kita bawakan secara Dr. Zailah kena share. Okay, kita bawakan secara virtual So fully virtual maksudnya fully virtual conference schedule. So kita biasanya kita menerbitkan book of program tapi di akhir conference lah sebagai kenang-kenangan. But untuk full program semuanya dalam kita punya living document ini. Kita ada living education research, kita pun buatlah living document ni. Supaya di 21st century ni kita ada living document Kita tak pakai dah pen and paper ni. Okay, so dalam living document kita, kalau anda access melalui public public view, anda juga boleh tengok program yang sama, cuma anda tidak dapat mengakses the full program macam yang saya ceritakan sebentar tadi ni lah. Okay, so sekejap ya. Okay, so itu dia link yang kalau nak tekan dan juga tengoklah the full program. Dan macam yang saya ceritakan, the participant masih lagi boleh mendaftar untuk dapatkan full access to this program lah.
Okay, so daripada 3 hari bulan kita start dengan keynote speaker dengan ucapan daripada Timbalan Menteri Pendidikan pertama, Datuk Dr. Mah Hanson dulu, dan seterusnya kita ada Profesor Stephen Kemis untuk bagi the live live keynote pada pukul 8.30 pagi. Okay, so sama juga kita ada workshop, okay, kita ada featured action research presentation, okay, yang kita bawakan daripada China, okay, dan ada juga daripada Japan yang untuk present action research pada kali ini. Okay, dan bukan sahaja orang daripada bidang pendidikan, ada juga dari segi bidang medical, health sciences dan juga bidang management dan businesses yang datang present dalam conference kita untuk ICA 2022. Okay, untuk parallel session kita dah bahagikan kepada specific area of the presentation dan kita meletakkan all those expert dalam action research dalam bidang berkenaan. For example, dalam special education research, ini merupakan pakar kita yang menyiapkan kajian tindakan PhD dalam bidang pendidikan khas, Dr. Pang Ji Ching, yang akan menilai special education presentation. Okay, sama juga dengan parallel session yang lain, kita ada Dr. Satirah, Dr. Muntaz, Dr. Romazila, okay, menyiapkan kajian tindakan dalam bidang maths, maths di peringkat PhD. Okay, so kita ada preview presentation. Okay, so sepanjang 4 hari kita ada 4 keynote speaker, kita ada 4 workshop. Okay, all the workshop ni adalah secara orang kata hands on ya. Hands on maksudnya kita akan gunakan breakout room. Okay, kita ada 4 workshop, 4 parallelization, 4 room, okay, dan juga 3 featured presentation, termasuklah postgraduate presentation for those who want to be inspired macam mana nak buatkan presentation, nak buat kajian tindakan di peringkat master dan PhD. Come and join us and learn from each other for during the ICA 2022. So all the full program boleh access secara online, dan macam yang saya kata, all the pendaftaran untuk partisipan masih dibuka. Okay, dan this program, all the recording, sebab each of the presentation ni, all the authors actually dia dah letakkan the video, the video ni kita kena edit balik. Some of the video, for example yang daripada Cikgu Izzati Syafiqah Mansur, dia ada video dan juga dia ada dia punya slide yang kita boleh download, okay, dan gunakan. Dan selepas daripada ICA ni, kita akan masukkan the recording, dan recording itu boleh diulang tayang sehingga 6 bulan, okay, untuk membolehkan sesiapa yang miss the presentation untuk go back and then view this presentation. Okay, so itu sahaja untuk update daripada link ICA. Link untuk daftar. So sekejap ya. Untuk link untuk daftar. Satirah ada buat workshop kan? Workshop apa Satirah? Share sikit. Classroom based action research. Yes, kita ada juga ya, kita punya board executive of MARNeT ya, mereka yang buat kedoktoran menggunakan rekabentuk kajian tindakan juga akan buat workshop ya. Salah seorang board member kita adalah Dr. Satirah, Head of Event MARNeT ya. Dr. Satirah akan buat workshop. Tentang apa ni Dr. Satirah workshop ni? Terangkan sikit. Okay. Memang saya jadi moderator juga. Itulah. Transforming practice through action research. We can, like Dr. Zailah said tadi, action research will lead to innovation, kan? Kalau the catalyst to innovation, samalah. Yeah, so you can transform your practice through action research, because action research deals with reflection, right? But we just have to do it right. Okay, if we look at the effectiveness of the intervention, perhaps you won't be able to transform your practice. Okay, so join me nanti, insyaAllah saya akan terangkan Dr. how Syafiq. to do it right. Jawab soalan ni Dr. Syafiq. Buku AR boleh dijadikan rujukan siapa? Contoh Mates Research, John Creswell. Well, John Creswell, they cover almost everything, right? So, untuk
Ini yang kita nak kena tunjukkan sebenarnya dalam MARNeT kita ada juga repository yang kita mengumpulkan buku tentang kajian tindakan. Okay, so kalau yang jadi ahli MARNeT, okay, memang all the buku kajian tindakan memang kita dah kumpulkan dalam satu repository ataupun library. 100 seumur hidup. Masuklah MARNeT. Ya. Tak payah tanya, semua ada kat sini ha. Mari. Ya Allah. Can we get this for free if we are MARNeT members? Yes, of course. You can just write down your request here dalam form ni. Okay, dan kita willing to provide for free the access. Okay, untuk ahli MARNeT sahaja. Net sahaja. RM100 only. Siapa yang nak buat PhD, Master AR tu, kalau orang tak masuk MARNeT, I don't know why. Rugi dah. I buat PhD, ya Allah, terkial-kial. Mana nak cari? Pergilah photostat buku, mencari dekat library, ya Allah. Naik bas pergi IPGK Raja Melewar, cari Dr.Zailah, nakkan tesis Dr.Zailah. Bukan Okay, look at the list of books. Bukan buku sahaja ya, semua kopi PhD, tesis dan juga master kita masukkan dalam repository. Tak perlu nak pergi cari library. All the action research thesis kita dah masukkan dalam kita punya library. Hanya di MARNeT. Okay, hanya kena jadi ahli saja. Tak apalah, tak ada MARNeT zaman kita dulu, Satirah. Handbook, handbook of action research. Dr.Zailah, kita dah lalui, jadi kita tak nak adik-adik kita lalui kesusahan itu. Thank you to Dr. Syafiq actually. Yes, alright. Okay. So, that is the reason why lah. Kita sebenarnya sangat nak facilitate you all lah. So, kita tahu perasaan tu kan. Buat AR di peringkat master and kedoktoran ni adik-adik, you must have the knowledge. Nak justify dengan profesor-profesor tu, okay? You have to be ready. So kalau you tak ready, you bawa lempeng you pergi ke universiti, lempeng. I selalu suka guna analogi. Itulah orang pandang remeh kepada AR ni because kita datang bawa lempeng. Kan, kita nak bawa biryani kambing. You bawa lempeng, jadi orang pun tak terima. Okay, that's why you have to have knowledge. Kena membaca lah. Saya dulu 6 months, the first 6 months tu memang just baca tentang AR. Cari bahan and baca saja. Because then you have the ability to justify. Nak macam mana kan, nak ceritakan what is the novelty tadi orang tanya ni kan. What is the novelty? That one you need to read up lah kan. Terus buku-buku semua dah ada. Tesis semua dah ada. Apa lagi mau? Kan? Apa lagi mau? So ada soalan ni macam mana nak jadi member. Sebenarnya kalau daftar ICA jadi participant akan auto jadi member MARNeT ya. Automatically akan jadi member MARNeT. So tidak perlu cari orang mana member MARNeT, tak perlu. Daftar je dalam ICA, kita dah akan detect automatically dan terus akan jadi member MARNeT. Member. Seumur hidup. Yes, seumur hidup. So registration ICA tu auto. Walaupun ada inflasi, tetap RM100. Sehinggalah kita mesyuarat agung kan. Mesyuarat agung kita naik sikit, mungkin naik ni. Banyak pasal dulu 100 ni masa diskaun. Jangan cerita naik, nanti dia nak join. Baik jangan sekarang. Next baik datang sekarang. Aku naikkan 300. Semua ni 100 ni akan murah sangat lah. Because all the, dulu tak ada buku, tak ada apa lagi. Ini yang baik masuk zaman murah ni. Tahun depan tak aku naikkan. Dalam mesyuarat agung boleh ada usul. Dia nak pensiun ni kan. Ada pautan nak register ni. Nak register terus dah ni. Malam ni register. Mana pautan dia? Share sikit. Tadi register dalam ICA sebagai participant. Register ICA. Ya. Harga dia sama dengan harga MARNeT member. So memang kita auto detect dan sesiapa sahaja yang register di ICA wajib bukan wajib auto jadi member. Yes.
Yes. Okay. Alright, ada ke tak soalan? Biar kita layanlah adik-adik ni semua. Okay. Sebab tadi ada yang mesej saya macam mana doktor saya nak buat PhD AR kan. Join MARNeT. Sebab apa? Kalau tak ada MARNeT ni, you all tak boleh jumpa Stephen Chemist ni. You tak boleh dengar live dia punya keynote kan. Siapa lagi? Cuba sebutkan lagi. Saya pun dah tak ingat dah. Apa tu? Gary Anderson kan? Catherine Catherine Her. Her. Yang bercakap pasal validity in action research. Kalau you nak buat AR for your PhD or masters, you need to read about validity in action research yang diterangkan oleh Catherine Her yang kita bincang tadi, ya, the validity in action research. Itu yang bila kita kata bias, because kita tak ada the knowledge nak cerita tu, kan? Kita fikir kita AR ni shot sendiri, aku hot betul kalau orang kata kan, macam seolah-olah yang lain tu tak ada bias langsung, kan? Kita AR ni real context. Kita tak ada, ya, macam saya selalu mengandaikan dulu kalau eksperimen ni kan, saya suka eksperimen. Kalau kita tanam padi lah dalam makmal kan, dekat mardi tu kita kontrol dia punya air kan, kita kontrol dia punya suhu apa semua, cantik padi tu naik. Kalau put in the real context, sekali datang angin ribut, habis padi tu. AR is we put kita in real context. Okay. Ini buku macam buku aku je ni. Okey, kita nak terangkan ni, tak adalah ramai yang cite buku Chemist Met Target 1988 tapi tak pernah pun tengok buku kopi asal. Okey. So Inilah dia. So, di MARNeT juga kita mengumpulkan artifak-artifak buku-buku lama, termasuklah buku-buku Chemist Met Target ni memang tak ada dalam pasaran. Carilah online pun memang tak ada. Kita pun dapat hard copy, kita scan satu helai demi satu helai untuk dijadikan. Dr.Zailah pun dapat photostat, bukannya buku asal. Saya photostat. Saya ingat ada satu kursus ya, EPRD. Saya photostat. Ni Syafiq sudah register tapi tak ada right to untuk dapat full access. Okey, tunggu beberapa jam ya untuk sekretariat approvekan pendaftaran tu, sebab kita perlu tengoklah legit tak legit dia punya pendaftaran tu. Baru selepas tu baru kita bagi full access. Kita nak check dengan transaction dan sebagainya lah. Okay, so thank you so much Dr. Syafiq ya. Sebab kat Malaysia ni popular sangat lah model Chemist Met Target tu kan. Hampir almost semua. All. Kan? Almost all akan guna. Dia bermula daripada aku. Tahun 99 tu saya guna Chemist Met Target ya. Sejak tu sampai dari so kita bawakanlah special appearance of Stephen Chemist. Kita bawakan ya Stephen Chemist ke dalam MARNeT. Kita dapat live berinteraksi dengan Stephen Chemist ya dalam keynote dia. Dan saya pun rasa sangat bersyukur kerana ya KPM yang berhormat Timbalan Menteri Pendidikan sudi ya untuk merasmikan. Ini dah pertama kali sebenarnya. Kalau yang pertama itu tak ada siapa rasmi, aku yang rasmi sendiri. Jadi pada tahun ini ada Timbalan Menteri. Jadi saya rasa macam sungguh bersyukur ya kerana KPM sudi untuk merasmikan IKA 2022. Tapi sebelum tu Dr. Zailah, kita kena wawarkan juga. IKA 2022 merupakan ulang tahun pertama penubuhan MARNeT. So jomlah celebrate penubuhan MARNeT yang pertama. First anniversary. Biasa kan kalau orang baru setahun jagung ni kan, baru jalan-jalan jatuh kan. Jalan-jalan jatuh. Cuba you bayangkanlah kan, 5 years from now, 10 years from now, okay. Sebenarnya bila saya mendengar Menteri Pendidikan, Menteri Kanan Pendidikan yang mengatakan education in Malaysia stagnant, saya kata terjaga macam wah, yeah. Macam IKA ni macam ubat, because we are talking about transforming practices. Inilah saya rasa satu tool, vehicle untuk kita improve the quality of education in Malaysia. So all of us do our part. Okay.
betul-betul buat action research yang sebenar. Dapatkan ilmu action research yang sebenar. You only get it from MARNeT. Okay? Dan saya suka cerita jugalah ya, the impact of MARNeT now. We are actually collaborating with KPM to rewrite the manual for kajian tindakan. I know banyak sangat ya daripada luar sana, sini macam ni, sini cakap macam ni. So we in MARNeT, we talk about the truth of action research. Okay, so hopefully dengan MARNeT with your action research, with your transforming your practices, all of us do our part, insyaAllah. Okay, Malaysia dah tak ada stagnan dah. Kita akan naik, ya. Kita akan naik. Kita akan celebrate sama-sama kita punya improvement ya. Kita improve practice definitely together everyone, kita akan improve the quality of education in Malaysia supaya kita jadi 1/3 atas, kita 1/3 bawah. Kawan-kawan dengan Cuba, kawan-kawan dengan Romania. Come on, kita nak kawan-kawan dengan Jepun lah pula, dengan Korea. China now is number 1. If China can do it, Malaysia can do it. Dan kita tak naklah jadi macam bola kita tak naklah jadi macam badminton. Kita dulu pernah Piala Thomas. Kita pernah bola sepak, badminton Piala Thomas. Bola sepak kita pernah wakil Asia dalam Olimpik, ya. So, mereka juga pun stagnan. Apa dah jadi ni? Kan? Sekurang-kurangnya with transforming practice, with MARNeT, insyaAllah we want to improve. Ya, education in Malaysia, tak ada cara lain. We need to improve. Barulah kita dapat menghasilkan modal insan yang kelas pertama. Barulah kita dapat sifat-sifat yang mahmudah. Okay, with that, thank you so much Dr. Syafiq, thank you so much Dr. Satirah. Kita dah waktu kecederaan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan maaf. Good night everyone. Good night Syafiq. Assalamualaikum.